Kinimandi and Kaitandi in Africa. Budado Doko Government National Nutrition Agency, Dalamula Fana Motiman Contributor Jarekanda Bundar Nika Polka Nita Jarekanda Pol the Mola Carol. Being not Africa Yamaromindi Walamu, the Mola Funkuma, Robi Yamaka Iodine. After the more the Manga Kuma, the back Palokona, Adon, Donatonia, Asoto, sort of one, the more Yanko, Casola Baldo, and the more Mango, Ceres Boldo, but the more Fennan Kofana, Casola, Balocosola, Dumonding, Balocosola, Walla, Commissar for Koya, Balocosola, and Kamumbe, Domona, Polo Becon, at a Koya from Sila, Okamala, Mupen, Adara Yamin, Akumata, Wanyam Balobala. Fenden man ko ne balo mangitala wala balo masuta nyama asatina musose wulu ase wulu kurunke asatina fana musose wulu adingo wulu nyanka sila njuro sotno asatina dinu fana musose wulu adingo wulu nyanka dinu sutumba nyala ko o propol ko yelemande ke de nyado nyama ase kolya asatina dinu fana se wulu fana ko nyanka be dinu nyanko karamala ko be kolala bul bakela kan lu karam ko be kolala bul fenden nyanko ala sonno moñi ata yere wala to dum ba na be karam so no rede woto ñin domo wala adum tan ko randi fenne man ko ni manke da fana di kay kamo ñin fana saje isago ko mumi fuwa fun aka fun mo le kamala ko yito be kankoro ñin kon woto kamala fenne man ko ko jarano ada jarago ko la ba wala sun be mo be yamarla pour mo be se muna fen isakata ni aydin fenne man ko aso sokno ko kono adum bawam be ka ko domo le be la momoro ni ñango be la ko domo e ka ko domo so kono ko woni yakata ya ñinin kala ko fo fenne man ko aydin ke jena ba ni ko aydin mo be akala mo sanse ñinin kala ko na ko la ko men ko ke domo sa kala ko ñinin kala ko fodo aydin la faje la pour mba na mbe ma ko ni mantoro tank so Nana saw it fit that all salt entering the Gambia has to be iodized. So we went on a familiarization tour with stakeholders in Dakar, such as LMC and Micronutrients Office, and also the salt farmers. We also visited the dikes where the salt are farmed. I was there to look into the iodization of salt so that I'll come back and disseminate the information to the custom officers in GRA so that they will be stopping or accepting salt that is iodized and stopping salt that is not iodized into the country, so that the basket table of the intake of iodized salt will reach to a maximum of at least 90%. For the Ministry of Trade, Industry, Regional Integration and Employment, we have been opportune to collaborate with NANA in their activities to promote the importation of iodized salt. Now, from the trade perspective, we know that government has put a legislation on food fortification and salt iodization in 2006. So this legislation makes it mandatory for all imports of salt into this country to be iodized. And not only imports of salt, but also salt that is domestically produced in country to be iodized before it is put into the market for household consumption. So under this legislation, it would be illegal for anybody to import into this country salt that is not iodized. And in the same respect, it would be illegal for anybody to produce salt domestically for household consumption, salt that is not iodized. So from the trade perspective, because for trade, actually when it comes to health issues, trade internationally recognize that all national requirements that aim to promote human life, safety, whether it's human safety or animal health or plant health, it becomes mandatory for traders to comply with national requirements that promote human safety. So from that perspective, we will see importers who import
salt that is not iodized for public consumption to be violating this legislation prepared by government in 2006. So under this legislation, it's illegal to import non-iodized salts into this country. As the Director of Food Standard Quality, as we all know, the advocacy also is in the food safety control. You come to understand that food safety is a cross-cutting issue. Every individual human being within the society has a stake in food safety. As a directorate, being between the Minister of Health, and as you know, we are talking about health. So that being the case, we are really concerned. And this is why being the custodian of the regulation in terms of implementing the legislation that is already being put in place, which is the Act on Salt Iodization, and also the Food Safety Act of 2005. We are really inclined to make sure that salt that is sold commercially to the public, to the general public, is well iodized, so that those who are consuming, the consumer and the other, the recipient as a receiving end, is at the end of the day consuming quality salt. The duty to consume iodized salt is ours. Let's do it now. mbokk yi ñu ngi leen di yëgal si gàmmu ngeen nag moo di ñu sant Gueye ci Dobson Street ci Banjul soxee ko ci Abari Gueye wala it Pompe Gueye gàmmu gi nga xam ne dinañ koy def at bu nekk ñu ngi leen di yëgal ne ëllëg ci samedi gi la ci Dobson Street ci Banjul si ndigal nag imam ratib Banjul Haaj Ceno Alioune Maska leen yëgal ne gàmmu gi nag di ci fàttaliku ñoo xam ne ñu ngi soxee ko ci Pompe Gueye di alxaaji Dudu yàlla na ko yàlla yërëm ak Adja Faat Kan ña ca bër sax dañu leen di ñaanal ren jagleel leen guddi gi ma ne gàmmu gu rëy la programme ni ñu ko tëralee moo di ca tàkkusaan dinañu wàccee kaamil ba ni ñu ko defee at mu nekk ci 18 Hagan Street ci Banjul ca tàkkusaan ca guddi ga nag ca fukki waxtu moo di gàmmu ga daarul achiqin daayira nga xam ne ñu nekk ci réew mi yëpp ñu ngi leen di woo mag ak ndaw góor ak jigéen di ñaanal yàlla it ci képp koo xam ne kii yaa ngi soxe ko ci Abari Gueye Pompe Gueye di leen ñaanal ca barsax yàlla yokk seen reer kon nag gàmmu ngeen mën a ëllëg ci samedi ji la ca guddi kaamil ba ca tàkkusaan la ci Hagan Street ci Banjul. salaamaaleykum wa rahmatulah barakatu mbokk yi ci ndigalu Xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ak njiitalu imam El Hadj Mountakha Faye al imam di président fédération Ansaruddin gaaw réewu Gambia mbokku taalibe yi nekk ci daayira yi ànd ak Cheikh Abdourahmane Ibrahima Niass jiitu leen di daayira Ixwaanul Fayda ñoo leen di woow ci li nga xam ne seen juróom-ñaareelu ziar la at mu jot ñu def ko nag mu ànd ak conférence fanweeri fan la ci weeru novembre atum ñaari ñu fukk ak ñett foofu lañ koy defee ca Job Kunda ca Bundung incha allah conférence ba nag ko koy def mooy Cheikh Baba Lamine Ibrahima Niass yéen ñëpp ñu ngi leen ci woo beneen yoon salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh